Shit home. Yeah. Like, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Boker tov. I don't know why. I got unusually excited about this week's Torah portion. I like talk way. Well, it's a great Torah portion. It is. But I talked for like 3 or 4 minutes longer than I usually do on Torah Perfect. Talk. Well, it's a lovely Torah portion. Why not? It's filled with blessings and... Yeah. And I was looking at, like, why don't we bury Jacob? They immediately go up to Canaan and bury him. Why didn't they do the same for Joseph? Like, why does he get left in Egypt? So, talking about that. And it was fun. Great. I nerded out, and went, oh no, I need to, like, get my water and have a quick bio break. And... Perfect. Okay. Shabbat shalom. Good morning, Ken and Melissa. Shabbat shalom, Rabbi Jenny. Shabbat shalom. Welcome, everyone. Good morning. I am Rabbi Jenny Greenspan, joined on the Bima by Cantor Melissa Cohen here at Congregation Beth-El in Indianapolis. We are so pleased you are joining us this morning for a Shabbat morning service, the very first one of 2021. So Shabbat Shalom, good morning, Happy New Year. As usual, if you would like to follow along with us in our Siddur and later on in our Torah readings, go over to, open another tab of the same website you're already on, go over to bez613.org and select the virtual Shabbat resources under the worship tab. And from there you can download our Siddur. We will be using Siddur Lev Shalem this morning, and you can
get the links over to the selections of the Torah portion in the Haftarah that we'll be reading a little bit later. You don't need those just yet, but if you want to queue them up in some other tabs, you can. But for now, we will start with the Lev Shalem Sidur, with the Birkot HaShachar, the blessings of a new day, gratitude for the gifts of sight and movement and so much that we get each day. We will respond with a resounding amen to each of the blessings as the cantor leads us on page 103. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan nasech v'bina le'aflin ben yom u'ben layla. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשני בצלמו. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בת חורים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני ישראל. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, פוקח עברים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מלביש ערומים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוקח הארץ על המים. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שאסר לכל צורכי. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן עלי כוח. Amen. We continue with Baruch She'amar on page 122. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא, ברוך עושה בראשית, ברוך אומר ועושה, ברוך עוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב לרעיו, ברוך עד וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל, ברוך שמו. We turn to page 136 for the responsive chanting of Ashrei, selection of psalms of the joy of being together and in the house of God, whichever house that might be right now. We will go responsively on page 136. If you prefer a transliteration, it's in the red text on page 181. אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלע. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, ארומימך אלוהי המלך, בברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, ועלה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבוד תודך, ודברי נפלאותיך עשיך. ועזוז נרותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכרי רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדל חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם
ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, וכל שיים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיhi, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. We shall praise Adonai now and always. Hallelujah. We continue with a blessing to move from our warm-up into our morning service on page 150, Yotzer Or. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzer or uvoreh choshech, oseh shalom uvoreh et hakol. Amen. All thank you. It is not you alone or we or those others who pray. All things pray. All things pour forth their souls. Let's turn to page 154. We will read the English of Ahava Rabbah, of God's great love, together, and we'll conclude in the Hebrew. You have loved us deeply, Adonai, our God, and showered us with boundless compassion. Avinu Malkeinu, for the sake of our ancestors who trusted in you and to whom you taught the laws of life, so may you be gracious to us and instruct us. Kind Creator, have compassion for us. Open our hearts so that we may understand and discern, hear and study, observe, perform, and fulfill all of the teachings of your Torah with love. Enlighten our eyes with your Torah, attach our hearts to your mitzvot. Unify our hearts to love and revere your name so that we never lose hope. As we trust in you, your great, holy, awe-inspiring name, we will delight and rejoice in your deliverance. Conclude in the bottom of the Hebrew, page 154. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו כל מרירות לארצנו, כי אל פה ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול סלע. באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, Baruch Hu, Baruch הבוחר Shemo. בעמו ישראל באהבה. Amen. We turn to page 155 for the declaration of God's oneness and our oneness for Shema and Ve'ahavta, and we'll continue on to page 156 quietly after the conclusion of Ve'ahavta. Page 155. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום לבבך, ושיננת לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאותה ידך, והיו לטוטפות ביניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך, והיה למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת.
We continue on page 158 with the Micha Mocha, the celebration of the moment of moving from freedom into the next steps towards true independence and joy. We'll start with Micha Mocha on page 158 before we go to the silent Amidah. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi chamocha nedar b'kodesh, norat tehilot osef eleh, שירה חדשה, שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני מלוך לעולם ועד, צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ופדיחין ומלך יהודה וישראל. גו עלינו אדוני צבאות שמו, קדוש קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Amen. We'll begin the Amidah aloud together with the first blessing found on page 159 and 160. We'll then have the opportunity to continue silently through page 161 or using the prayers of your heart. Please rise as we begin with the first blessing on page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu Ve'eloi avotenu ve'imotenu, Eloi Avraham, Eloi Yitzchak, Ve'eloi Yaakov, Eloi Sarah, Eloi Rivka, Eloi Rachel, Ve'eloi Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hanora, El Elyon, Komel Chasadim Tovim, Ve'koneh HaKol, וסוחר חסדי אבות ואימות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם, ועזרת שרת הגיבור.
May the one who creates peace on high bring peace to us and to all Israel and all who dwell on earth, and we say Amen. Conclude with Oseh Shalom. Oseh Shalom bimromav, Uyaseh Shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'himru imeru amin. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. We remain standing for a few minutes longer as we turn to page 168 for the service, taking out our Sefer Torah, beginning with Ein Kamocha. Ein kamocha v'Elohim Adonai, ve'ein kama'asecha, malachutecha malchut kol olamim, u'memashaltecha bechol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch olam v'ed, Adonai us le'amo yitein, Adonai yevarech et amo v'shalom. Ki mitzion titzei Torah, Ki mitzion titzei Torah, udevar Adonai mirushalayim. Baruch shenatan Torah, Torah, Baruch shenatan Torah, Torah, le'amo Yisrael b'kedushato. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai, Yitzion Adonai, Shemo Yachad. Our Torah portion this morning is the final Torah portion of the book of Breshit, the book of Genesis, called Vayechi, and he lived. Though it, in fact, actually deals, much like Chayei Sarah, refers to life in the title, but refers to the death of Jacob, our forefather, and to his son Joseph. If you would like to follow along with our Torah reading this morning, back over to the virtual Shabbat resources, and you can download the sheets of our selections from this morning's Torah portion, or if you have a copy of the Etz Chaim Chumash, either already downloaded from Torah Talk or a physical one, we will be on page 298 to 99, and then 303, and then 310. So we'll jump a little bit in a few different selections of this morning's Torah portion. I'm a little bit, so there's a literary legend that many people have heard about Ernest Hemingway, who was challenged to write a short story in only 6 words. The 6-word story, the one attributed to Hemingway, is "For sale, baby shoes, never worn." An entire story in just 6 words. And I think our Torah has Mr. Hemingway beat a little bit. I will thank my friend Rabbi Rebecca Schatz for pointing this out to me. But if you take the final word of each of our 5 books, and today we'll get the first of the final words of each of our 5 books, together they make a 5-word story of our people. And those 5 words are Mitzrayim, Ma'asehem, Sinai, Yericho, Yisrael. Egypt, journeys, Sinai,
Jericho, Israel. As a people, we begin in Egypt, we go on a journey, we receive Torah at Sinai, we encounter others in Jericho, and eventually we are together the people of Israel with a space of Israel. So our Torah seems to take just the last word to give us our whole story in one very quick summary: Mitzrayim, Ma'asehem, Sinai, Yericho, Yisrael. So today, at our final verse, we will get to hear the first of those 5 words, and we will begin our Torah reading again if you are in Etz Chaim on page 298, or if you'd like to follow along with the selections, you just need to download the source sheet created by our own Cantor Melissa so that you can follow along with her. It jumps around today a little bit, so we do jump around, so it's probably the easier one. Even if you do have an Etz Chaim, I will try to keep up and call the pages, but it's probably easier to follow from the source sheet that Cantor has created for us directly. I'll invite us all to join me in the blessing. I say, Ya'amdu kol ha'kehila Beth-El tzedek v'gam ha'orchim shalanu v'mishpachtanu. I would like to call all of the community of Congregation Beth-El Tzedek, any guests joining us, our families from near and far, join me in the blessing. Barechu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Vayikra Yaakov el banav vayomer He'asfu va'agid lachem et asher yikra etchem b'charit hayamim Hikavatzu ve'yishme'u b'nei Yaakov ve'yishme'u Yisrael avichem. Now we'll move to verse 18. There's an interruption with a blessing here. It's page 303. Lishuatecha kiviti Adonai gad gedud yagudanu vehu yagud akev me'asher shemena lachmo Vehu yiten madane malech Naftali ayala shlucha hanotin imre shafer ben Porat Yosef ben porat ale ayin banot Tza'ada le shor Vayemareru varobu vayis temu ba'alei chitzim vateshev ve'etan kashto vayafozu zero eyadav midei avihir Yaakov misham ro'e even Yisrael me'el avicha ve'yazrecha Ve'et Shaddai Bivarechecha Birchot Shamayim Ehal Birchot Tehom Rovet Tachat Birchot Shaddayim Veracham Birchot Avicha Gavru Al Birchot Torai Al Ta'avat Givot Olam Tiena lerosh Yosef ulkot nezir echav. Continue with the maftir, the third paragraph if you're on the source sheet, or if you are following along in Etz Chaim, page 310, chapter 50, verse 23. Vayar Yosef le'Ephraim b'nei Shileshim gam b'nei Machir ben Menashe yuledu al birkei Yosef Vayomer Yosef elechav anochi met ve'Elohim pakod yivkod etchem Ve'ela etchem min haaretz azot el haaretz asher nishba le'Avraham le'Yitzchak u'Yaakov vayashba Yosef et b'nei Yisrael emor
פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיהם מזה. We traditionally rise for the final verse of any given Sefer, any given book. So please rise for the final verse of Sefer Breshit, the book of Genesis. וימות יוסף בן 110 שניים ויחנתו אותו. וישם אהרון במצרים חזק חזק ונתחזק. חזק חזק ונתחזק. May we go from strength to strength and return soon to the book of Genesis, maybe next time together in person. We'll conclude with a blessing. Join me once again for the final blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. And I always like to point out, Rabbi Jenny, the times in our beautiful, what we call our centennial scroll, the scroll that this congregation, Beth-El wrote. I always like to point out the moments when our congregants actually wrote in the scroll with their own hands, and this is one of those moments in this maftir. And so most of this maftir was handwritten by us, by Beth-El Tzedek, and so I just, from strength to strength, chazak, chazak, this is one of those moments when we can see that there's slight differences, and so it always strikes me when I have the opportunity to read, when I get to read the hands of us, in our own of hand, our people, in our own hands, us putting ourselves into our own Torah. into the Torah. So it's beautiful. So hopefully you'll get to see it a little bit on the screen. Yeah, we'll remain standing as we lift and get to see those words of Torah, the conclusion of Sefer Breshit, and those words that we ourselves have put into this particular scroll. We'll lift for V'zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai beyad Moshe. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. You may be seated. Our Haftarah for today comes from the first book of Kings, and is tied, as all Haftarot have some theme that ties to the Torah portion, just as our Torah portion looked at the dying words of two of our ancestors, of Jacob and of Joseph. Our Haftarah today looks at the legacy and the final wishes that King David had as he too had his life drawing to a close and passing his kingly torch onto Solomon, who would go on to be the king to build the first temple in Jerusalem. So our Haftarah today can also be found on one of those source sheets. If you already opened it when you grabbed the Torah one, we are on the second of the two source sheets that Cantor Melissa has created for us. If you are using an Etz Chaim Chumash, the selections we will be doing will be on page 313, verses 1 through 4, and then 10 through 12. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza v'divrehem הנאמרים באמת. Baruch atah Adonai הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו בנביאי האמת והצדק.
ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו לאמור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והייתי לאיש, ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו, ועדותיו ככתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם, למען יקים אדוני את דברו אשר דיבר עלי לאמור, אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני באמת בכל לבבם ובכל נפשם לאמור, לא יכרת לך איש מעל כיסא ישראל. וישכב דוד עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד, והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנים. ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיכון מלכותו מאוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שור כל עמים, צדיק בכל הדורות, האל נאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבריך תמיד דבריך, הכל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן, ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולאהבת נפש תושיע, במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, מלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא, ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדיש השבת. Amen. We rise and turn to page 183 and 184 as we return our Sefer Torah to the Ark. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.
again. Remain standing for a moment as we turn to page 205 for Aleinu as we move toward the conclusion of our service. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגוהר עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש, ברוך הוא שנותן שמיים ויוסד ארץ ומושב יקרב השמיים והארץ אין עוד כנף המלך אדוננו ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. As I mentioned in this morning's Torah talk, the bones of our ancestor Joseph end up held to be carried by the people of Israel, just as we all still carry with us the memories of those whom we have loved and lost. In reciting the Mourner's Kaddish, we affirm our awareness of holiness in the world. We know that much of our experience of divine goodness, grace, and love has come to us through those whose lives have touched our own. And so I invite all who are in mourning or who are observing yahrzeit to remain standing. This week, as a congregation, we send condolences to those still observing the first month of loss of Adele Cookie Tamler Kraft, Lillian Brody, Christine Klein, and of the Reverend Natalia or Tanya Beck. Invite those mourning them and all others to join me in the Mourner's Kaddish on page 207. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Be'alma divrach yirutei ve'amlich malchutei. B'chayechon uvyomechon uv'chayei zechol beit Yisrael. Ba'agala uvizman kariv ve'imru Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevarach Le'olam Ulmei Amaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh ve'yitadar ve'yitaleh ve'yitalal Shemei Dekudesha Barichu. Le'ela min kol birchata ve'shirata tushbechata ve'nechemata da'amiran be'alma ve'imru Amen. Yehei Shlama Rabba min Shemaya. V'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru Amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel ve'imru Amen. May the one who creates peace on high bring peace to us, to all Israel, and to all who dwell on earth. And we say Amen. May be seated. This morning, announcements-wise, month of January, we're starting to build back up a couple of things coming down the pipe work. We've got, I'll have a Torah on Top trivia night, so if you know any young professionals who want to join me on Zoom for some trivia, if you sign up in advance, there will be a way to, we'll send a little goodie basket. Jackie Goldstein and I are working on that. We have, Sisterhood will be launching an article club this month. Very cool. Anything else this month other than our normal Shabbat gatherings, Friday nights at 6 o'clock on Zoom, Shabbat morning at Facebook Live at 9:30, and live streamed right here at 10 o'clock. Yeah, just keep connected so that you hear what's going on. Yep, stay in tune with us, and even more coming in February. In February we'll have Cocktail Judaism back. We'll have Purim coming toward the end of February. Lots to look forward to. And we will continue to stay connected as best we can as we continue to weather this pandemic and
there is a light, and we will stay connected until we are there together, at which point we will Absolutely. enjoy embracing again. We will conclude our service this morning on page 211 with Adon Olam. Adon Olam asher malach beterem kol yetzir nivra litnasa v'revtso kol azay melech shemo nikra ve'achare kichlot hakol levado yimlach nora ve'u haya ve'u ore ve'u yeh בתפארה בידו אף כדרוכי בייתי שן ויהירה ואם רוחי גבייתי אדוני לי ולא יירא. Shabbat Shalom, Happy New Year. Thank you all Shabbat so much for Shalom. joining us this morning. Shabbat Shalom, Cantor. Shabbat Shalom. Always a pleasure to share a bima with Absolutely. you. Shabbat Shalom, Happy New Year.